So I have a question for you. Tengo una pregunta para usted y para todos nosotros. What is more important to God? Us teaching the word or us doing the word? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que enseñemos la palabra o que vivamos la palabra? Que vivamos la palabra. Vivamos la palabra. To live the word. Sí. Sí. So, how have we cultivated a lifestyle in our congregations to live the word? ¿Cómo hemos cultivado en nuestras congregaciones un estilo de vida que viva la palabra? And how have we cultivated in our relationships to live the word? ¿Y cómo hemos cultivado en nuestras relaciones personales el vivir la palabra? It's easy to know the answer, Es fácil saber la respuesta, but the Lord is calling us to have a lifestyle. pero el Señor nos ha llamado a tener un estilo de vida. It means you're going to have to sacrifice the time you're spending in one thing to do another. Significa que va a tener que llegar un sacrificio en cuando decida hacer una cosa en lugar de pasar el tiempo haciendo otra. I want to share a story. Quiero compartirles una You historia. can jump in anytime you want. I want to share a story of a friend of mine who lives in Northern California. Quiero compartirles la historia de un amigo mío que vive al norte de California. He was asked to pastor a church in that region, Le pidieron que pastoree una iglesia en esa región. and he was telling me how frustrated he was with the congregation. Y él me estaba contando cuán frustrado estaba con esa congregación. He said he was spending 20 hours a week preparing for his message, Y me decía que pasa 20 horas a la semana preparando ese mensaje. and he was preaching to the congregation. Y estaba predicando a esa congregación Nothing was y happening. nada pasaba. And his heart was to go into the community and minister to the people in his region. Y su corazón era de ir a la comunidad y ministrar a las personas, a cada persona en esa región. And he told me, I spend so much time making sure I have a good message. Y me decía, paso tanto tiempo asegurándome de que tenga un buen mensaje And I don't have enough time ministering to the people in my community. y no tengo tiempo suficiente para ir a ministrar a la gente de mi comunidad. And he was locked into this thinking that he has to have these perfect messages for lukewarm people. Y estaba estancado en este pensamiento que tenía que tener un mensaje excelente para esta gente que estaba tibia. And this is a man who spends an hour and a half, 2 hours with his family in the Word, reading the Word, sharing the Word. Y este es algo que de una persona que estaba pasando 1 o 2 horas con su familia leyendo la palabra, compartiendo la palabra y viviendo la palabra. And I told him, I said, why don't you switch it up? Y yo le dije, ¿por qué no le das la vuelta? Spend an hour preparing for your message on Sunday, Pasa 1 hora preparando tu mensaje para el domingo and go out and spend 19 hours ministering to the community. y vaya a la comunidad por 19 horas. What is more important to God? ¿Qué es más importante para Dios? Living the Word or preaching the Word? ¿Vivir la palabra o predicar la palabra? Predicar la palabra. And I know He's going to give a good message even with an hour of preparation. Yo sé que voy a dar un buen mensaje aunque me prepare solo 1 hora. Because his life is living the Word of God. Porque su vida va a estar viviendo la palabra de Dios. Here's what he told me. Esto es lo que me dijo. No one has ever told me this before. Nunca me ha dicho nadie esto antes. No one has ever given me permission to do that. Nunca antes me habían dado permiso de hacer eso. And he was set free Y se sintió libre for what God had put inside of his heart. de lo que Dios le había puesto en su corazón. The question for us La pregunta para nosotros is, how has our thoughts put us into prison? ¿cómo es que nuestros pensamientos And we're nos están not poniendo en prisión and we're not being effective. y no estamos siendo efectivos? Many pastors don't have time for each other Muchos pastores no tienen tiempo para el uno para el otro because they're busy with dead works. porque están muy ocupados con trabajos muertos.
And they don't understand Psalm 133. Y no entienden el Salmo 133. How good and pleasant it is when brothers dwell together in harmony. Qué lindo y maravilloso es que los hermanos se junten en armonía. God wants us to harmonize as a region. Dios quiere que vivamos en armonía como una región. Our brother Jason, Nuestro hermano Jason, his heart's desire, what I'm hearing him say, lo que yo le escucho decir es que el deseo de su corazón, I just want to serve the region. solo quiero servir la región. I want to use our facility to support the body of Christ. Él dice, quiero usar estas instalaciones para servir al cuerpo de Cristo. This should be all of our heart's desire. Ese debería ser el corazón y el anhelo del corazón de todos nosotros. The scripture says we should prefer one another over ourselves. La palabra dice, deberíamos preferirles a los otros. What would that look like if you preferred another pastor over yourself? ¿Cómo se vería eso si usted prefiere al otro pastor en lugar de sí mismo? Many pastors are afraid to have another pastor come in their pulpits Muchos pastores tienen miedo de invitar a otro pastor a predicar en su púlpito because they're insecure. porque son inseguros. Really? ¿En serio? Amén. No, amén. If you listen, if you think you're going to lose the sheep because someone else preaches from your pulpit, you're not discipling your people. Si usted piensa que va a perder sus ovejas porque alguien más viene a predicar en su púlpito, entonces no está discipulando a sus ovejas. You should be so secure in how you're discipling your people that you even are okay with someone who thinks different than you. Usted tiene que estar tan seguro de cómo disipula a su gente que no tiene que tener temor de traer a alguien que piense inclusive diferente que usted. When I go to churches and preach and share, Cuando yo voy a las iglesias y predico y comparto, I say, if I say anything wrong, yo les digo, si digo algo mal, don't worry about it. The pastor will fix it next Sunday. no se preocupen, el pastor lo arreglará el próximo domingo.